As Uganda is known to be the pearl of Africa for the sheer beauty of the land, its people and the majestic wildlife that roams across it, something that does not fit into the dreamy description in the poor living conditions that many Ugandans endure. But it is unfortunate reality for many locals living below the poverty line and in slum conditions across the country, most notably in Kampala. Stepping foot into Kampala's slum Chisenyi was a sight to behold in this area that is a world away. According to Uganda's National Population Housing and Consensus 2014, 67% of the population live in detached dwellings and further 12% in semi-detached. The dwellings themselves are a combination of unburnt bricks, mud, poles and cement blocks. Overcrowding, cracked walls, dirty floors, faded paint and rusted materials are common features among the cluster's structures many call home. On top of that, these unplanned settlements often lack basic necessities, including clean water and proper sanitation. This has led to poor hygiene and the mutation of diseases to spread quickly among local communities. But hope is not lost in the Chisenyi slums. In an area that is famous for high drug use, a group of men use their own experience of addiction to help children strive for new goals. These men train children's skills to help them maneuver through life. Some of them were found taken through boxing training. The trainer wears plastic shoes around his hands due to lack of equipment. Many are passionate about this skill. In the midst of these trainings, these lack essential equipment and are hoping the government will come and help. Pads, chiddako bandage, tuddako gloves ezo, tuddako gumsuit, safe y'amannyo, tuddako akafu akatugaadinga wano. Tetulina na kimu. Nenga kale abaana bo balina obwagazi bw'omuzannyo guno. Sinakufuna ababaka benakitunuzzaamu kuleka ba anko bembeera nabo. Kati obubaka obwo mbusaba ba anti ne anko wange obubaka obwo mbatuusizzaako. Tusaba oba eri gwe kikwatako nga asobola okuba anyumirwa ku muzannyo gino, abaana abavubuka bano basobola okuba ne balaga talanta zaabwe, nabo ne kituyambako okuba nti tubeerawo mu nsi yaffe naffe nga tumanyikiddwa kuba bannaffe bangi tubeegomba olw'obusobozi balina bo bubatuusizza walako. Other organizations have also come up to help on the strengthening of lives of children within Chisenyi. Here, we had a chance to chat with one of those that give support to the children. He encourages everyone to believe in these children. As a person, I believe that these children in the ghetto and the entire children are our future. And our future is children. So I believe that when we raise these children in a very good way, when we raise them to turn out to be great transformational leaders, we are raising generations. And we are reaching out to many communities, we are reaching out to many nations in Africa, and we are reaching out to the entire world. Others engage into skills of motorcycling. Here, one of these people showcases how he uses his motorbike to make money. One of these young people came up with an idea and started an organization which they named From Street to School Foundation. This is based on helping these ghetto children to have a better life.
N'ekisookera mu byonna nakulira ku street kyolaba all this I do mbikola na mutima gwange. Ate ndi blessed by now ndi director wa Street to School Foundation. Nebaza Katonda okubanga alina ebintu byakoze nga ye. So doza tubadde tutunulira activity eziva mu ghetto ne talent eziva mu ghetto. Ezo just ntini nnyo nsubi ate ntini nnyo lwansonga tulinawo more and more bangi lwansonga bangi ate nga beetaaga n'obuyambi kyobolaba. Abaana almost olunaku wetubanga abaana tugamba nti abaana abali mu Kisenyi bali almost baana 3. Naye tubanga tukoze day program, feeding program, tulisa abaana 15 okudda waggulu ku 2. So ate nga bona siba ku street bona lwali twasalawo abaana bano okubanga tubawe emmere kyasinzira ku mutima gwaffe nga nkugambye nti ku mutima kiva ku mutima gwo lwansonga teri muntu asobola kukikola nga avudde bubyeri waliwo abakikola naye waliwo abawulira nga kifirika ku mutima gati tugeze nze for example nakulira ku street. Many organizations have come up to support this group of ghetto kids. They help in teaching them different basics of life. Lwansonga netubeerawo ne organization zetukwatagana nazo tugeze Maidelo, African Nuts zetugamba nti ziri partnership kulayika nti zitusindikira aba volunteer kulayika nga tukola nabo batuwa support actually. So tulayika nga tumakinga kino ekintu okubeera nga kiri big kulayika nga kino ekintu kibeera kigazi nnyo kino ekintu kyeyagalizwa n'abantu bangi okulayika nga bajoininga omanyidemo wokoma okulaga amazima abantu abalala bakola nti babeyungako. Ebintu bingi byetutambuza mu kino ekifo naye nga focus yaffe nga tuli nti Street to School Foundation tufocusinga okulayika nga tusomesa okuba ku mwana wa wansi alayike nga waliwo abo batafuna chance ogenda kuki kusomera nsonga n'ekibe ngenda mubeera perfect netubeerawo naye ne tiimu z'ebikonde netubeerawo ne abacrobatic netubeerawo n'aba boxing. Many people around this area are very sympathetic about these children. Some of them come up and help these children in terms of giving them food. Beera organizing mu baana bano kubafumbira emmere obuugi n'okubooleza engoye okubanga bayonjo. Anti munnange anti nga ndaba tewali wasobola kubadduukirira kati nga nze olw'ekisa kyange ekya Katonda n'ensalawo okujja n'embeegattako n'embafumbira n'okubooleza engoye okubeera nga banyirira okufuna ekyokulya obutagenda oli kumusanga ng'oba akutte ku kintu amuyita omubbi amukuba amutte. Ekyo si kirungi nga si Mukama Katonda yakola ki eyamusalawo okukola ki okumuteeka okubeera ku nsi. Nedda emmere eno ba anti batugulira ffe ne tufumba kuba bo tebasobola kufumba ffe tubafumbira. Here, any food provided by the well-wishers is what is prepared for the children. They also face a challenge of land wrangles around this place. Breakfast ne lunch yokka embeera ya ssente. Ekyeggula bamu balya ne basevinga ne baterekako ne babanya nti n'ekyeggulo gyekiro baba basobodde ne bagenda ne bawenjawenja obucupa ne bajja ne bapima wanewa anko mulongo n'abawaayo ne basobola okugula akakomando wali ewa musajja gwe bayita kiiro. Okusomozebwa kw'ensanga mu kifo nga kino mulimu abantu abajja nga baagala kutusenda tugoba tumalawo ne mbaga bannange twesabire Mukama Katonda atuyambe. Abamu tetuganyi tetubeera wano naye nga tujja kukola ki kubeera wamu twegatte ng'abooluganda. Naye nze ne mbatuukamu ne mbaba bannange mutuleke temutugobaganya buli munaku wadda we mumenya. Lwaki omugagga tayagala munaku wabeera ate nga wano abanaku babeera bafunira ekirungi ekyokunywa ekigenda babeezaawo obulamu. In other skills, children are put into different sections following their age groups. These are given piece of papers and crayons to shade. This helps keep their minds active when they are away from school. Abaana abenjaga bajinywa. Naye nga bwe nkugambye nti omuntu okukyusasana nakyusa environment. Kitegera kati okubwajja wano ku street olina omuvuga omuko okufuula mukyaliwe olina omulaga nti nze ndyokke nekyokola. However, nze sijja kikola nga bw'okola ki bw'okikola okitegeera. Nze sijja kunywa okitegeera naye gwe oli okay naye ate era kibi kuba kati abamu muno balimu abanywa amafuta ago bangi gabalemeseza naye ate tugenda mugamba galeke kuba omwetaaga bagagula mu kisenyi bagatunda ag'ebitaano batandika ku bitaano kudda waggulu. Ssente bawenja manyi kati Kampala wano buli kimu kitunda ekipapula kitunda akacupa akatunda okitegeera. So waba mugezigezi nagaya nawenja ebipapula bye nafuna stiiru okitegeera. So okusanga nga alina muno omutwalo mu nsawo okitegeera naye ssente olumu teziba enough for them. Kyova ate olwobalaba ayinza era omulanga alwanira emmere akawunga n'ebijanja nakulaga alwana kuba
oba gambe nti tekimumala era ne waba nazo ssente olumu bannaawo oba zizannyemu zaala ne zigenda oba agenze n'agamba ndireo kanguleyo ku kintu ekyakabi ate lwakiguze ne bakimuggyako oba n'akitunda okitegeera kwegamba kyovala batubeerawo bwe tuba tufunye obuyambi ne tuba preparingirayo ekintu ne tugezaako okukola classes tusuubira nti muno omusobola ovaamu abantu abaki abamugaso kuba kati bano abaana nga obalaba mulimu alina challenge ye mulimu abalina ebiwundu mulimu abalina bandizo kitegeera. While helping these children, there are so many challenges encountered, including limited resources. Omwana yetaaga akulire nti akyusizza environment. Yetaaga ti waba agenze waba atagambye kati sawa ya kusoma. Yetaaga awulire nga environment esuuse. Kale ne kuba nti kati babeerayo wabweru. Nakavo kaffe kano senga tuba tukasimbye bulungi nnyo. Nga bwatuuka muneno eba mbeera yanjawulo nga n'ebiga tumugamba komya wali ekitega kiba kyanjawulo then okusomoozebwa kulala support ebintu bino kubanga sijja kulimba nze nepangisiza n'okwenoonyeza ne sisula muno kuba olina olagawo enjawulo nze nali kuba mba nsula ne banno mba sigenda laga mayini naki o kino baga nti olaga by example so ngezaako living eyo okundi tinge ndeetiga akayumba ne kasika bbeeyi naye nga sisula wano nkomawo nejja nengezaako then challenge endala yawe egambye support kubanga tusobola okupeyapeyinga emmere buli lunaku kuba kati omwana ono omulaba ali waneno then kati obuzibu bwafuna nti abayagala n'abaako kaalya okitegeera omuzza kati tukola session 2 esooka olumu we tuba tufunye obuya tufumbayo obuugi netugulayo n'obugaati nafuna ekikopo ky'obuugi n'akagaati naye continuous support eyo buzibu okitegeera kuba ne zino organization zenkugambye era zijja kujja mu emergency like rent kitegeera naye bya program bo kasa kiba kigenda ki masanyizo obutamanya mukikola mutya then endala tulina abantu bangi wanene banko abayambako naye nabo bennyini tebali okay kitegeera kati fefe nyini twetaagamu ku support. Many of these are drug addicts. This is due to the influence they get from their peers. However, such issues are handled in different ways, as one of the teachers explains. Amazima gali nti abaana abenjaga bajinywa naye nga bwe nkugambye nti omuntu okukyusa sana nakyusa environment kitegeera kati bw'ajja wano ku street olina omuvuga omuku okufuula mukyaliwe olina omulaga nti nze ndyokke nekyokola however nze sijja kikola nga bw'okola ki bw'okikola okitegeera nze sijja kunywa okitegeera naye gwe oli okay naye ate era kibi kuba kati abamu muno balimu abanywa amafuta ago bangi gabalemeseza naye ate tugenda mugamba galeke kuba omwetaaga bagagula mu kisenyi bagatunda ag'ebitaano batandika ku bitaano nakudda waggulu kitegeera sente bawenja manyi kati Kampala wano buli kimu kitunda ekipapula kitunda akacupa akatunda okitegeera so waba mugezigezi nagaya nawenja ebipapula be nafuna stiiru okitegeera so okusanga nga alinamu n'omutwalo mu nsawo okitegeera naye sente olumu teziba enough. These classes also have an upper section that is inclusive of children from 10 years and above. Getting to this upper section is a hassle because you have to go through a series of using wooden ladder, which is quite risky for the children. Here we found a young man who later revealed to us that he was a teacher. Tuyamba ku bato baffe bano okubanga bapuluvinga ebitono byabwe ngaffe school foundation tulina ekigendererwa n'ekiruubirirwa ekyokuyambako bato baffe bano ba street kids bano kuba bangi nga era mu kirabo eyo bayisibwamu amaaso bayitibwa zitimba olwokubadde banyusa amafuta tebalebwamu mulamwa naye nga ffe tusuubira tyokunuusa amafuta tekijjako omwana muto kuba nti alina kyasobola okubeera mu future naye gwe weomulekerera n'anuusa amafuta n'aba talina kyasobola kukola mulamu bwe oba omusuuliridde so nga bano baana bato tukyasobola okubanga tubakuuma. We had a chance to interact with one of the volunteers and she shared with us her experience while working within the Chisenyi slums. I think it's sometimes really hard because it's like that many children just don't have the possibilities, like they are very young and they don't even know a place where to sleep, and then they don't have any education and nothing to eat, and it's like an unfair start of life. So it's like we're just trying to, especially like Moses is trying to
help them and get them like structure, and when then you can try to help and see them smile, it's like very like the best thing, and it's very beautiful. I feel like it's so nice, it's such a nice feeling, and I really, really like it because it's like I can really... These volunteers face a challenge of language barrier since these children have never been to school. So here, there is always need of an interpreter, which is very hard. I think for me, like the most challenge is like the language, because some of them don't know English, so it's sometimes hard to talk together. Or do you mean like the challenges for the kids? Yeah, I think like one of the most, or the biggest challenges is like the language, because sometimes you can't understand each other and then someone needs to translate, and it would be easier if, yeah, we would all know the same language. But I think that's fine. We can work it out. At 48, Owori is still a drug user, but he is also part of a small group of men known as street uncles who rehabilitate addicts in Chisenyi slum that is famous for high levels of drug use among its estimated population of almost 24,000 people. Bino gyobera kulaba na babera mu ghetto abasinga bamanyi abana bo ku ngudo abo bayita bakifeesi kati bubulo omu wawuli ate omwana ku street impact zikubagira mu bwongo bamayita oba mubbi oba mumenyi w'amateeka naye kati no fenga ffe okuba no mu ghetto kulagirigina kuyiramu nenga nensomako nekuguka mu byokuyamba ku baana kale nakolako social work ekayini natatuka ku campus naye nga ina diploma social work then nenkola art kali bisale bisinga ngeja na art skills msala byange byedembe ngazijanga nekunganya bana ku ngudo sitandise lero na kitandika myaka nganga kwa 2005 bana banji dala sija kulimba kwa bambali bulaya bambali muno abamba kwetiza on organizations ezili big ngera abade nange mbere eno nimakwane mirungi ndibasoboza kwa ngejiba omwana mu musomesa ekintu ejo nakikuna mu passion kyayitiramu wakati wanayo nyinso faba ise mikono jangu mulimo abazanya acrobatics mulimo abakola gymnastics mulimo abayimbi abamu. Owori, or Uncle Mark as he is known, says his own experience in rehab inspired him in 2001 to open a center in Chisenyi where street children and adults with addiction problems would find other avenues of self-expression beyond using cheap and toxic drugs available in the slum. Omuntu wabayagala kuyamba omwana ngoyo bichi kope tukediwo kibaita dropping center ka dropping center wana abana bajja no sobola ku identifying ebizibu bye bayina no bifuna solution akibola batubera nyo ne dropping center kati wabera ebitongole bina zi home no bayina children centers bichi kati botu tu network nganabo kati omwana alina lists okugenda mu home ngabagenda muze kusomero nagenda tukola settlement kibaita omwana ko street kyagala kudayo akantu bayitongole gunda kola settlement tukwatagana nabo kati batu wetukola wano muki Islam then network ne cases nayo ne government nayo at large kubanga byetu yamako kale ko mutinga byetu kola ngebyo tusi mabelo bizibu kubana tubatukirira ngajuzi mu COVID-19 bali balekedwa wabweru era fe ifatia kudukana ngaba anko ne bitongole ebitongole kibaita crane netukulembera tusobola okuna bana kala teen center ina kibo bulu. In some areas of Chisenyi, there are many drug users who feel they have the situation under control. Oli walaba mwana mu ghetto aloweza kunywa enjaga kubba kunyusa mafuta bichi ne bintu bino bibakozesa bo babitunda we biri mu Islam zimizina mweziri nakati ono mwana ngona gana wenja gana banonya scrap bakola biti abambe tikamigugu abamba kola mpako mugwe mto bakola pita jobs okusurvivinga then abamweranga omanyi butali mbera bamba bayiga yone mizemi bi mbo kubba era bichinesi ganti bona bayigira ogo muzego kubba mulimo aba succeedinga ne babera bulungi then mulimu na ba failing ngani basigala mu ghetto najikulira mu nazaira namu ngataina wabera programga amafuta oba njagayo ba drugs zinendala zakozesa zibera zimususeko ki obuzito obungi abo tubayamba counseling and guidance kwano kumanya tino okozi kiragala yosiki si solution. Naomi Mutumba for Smart24.